Good afternoon, everyone. I hope you're all well. Looking forward to the event today? Okay, great. So thank you for joining us here at Poplar Union to celebrate this special event. It's being presented by Mukta Arts, as you know, under the banner of Brit Bangla Heritage Festival. We have a great lineup for you today, and we're here to celebrate, promote and preserve the vibrant tradition of Dhamail, a captivating form of Bengali folk dance and music that embodies the rich cultural heritage of our community. So, as introduced by Oshimda, I'm Ranjita Shen, and it's a pleasure to moderate today's panel discussion. I'll soon introduce our distinguished guests, each of whom will bring unique insights into the world of Dhamail. This afternoon, we'll explore the history, the cultural significance, and the modern-day relevance of Dhamail. At its core, Dhamail is a traditional folk dance and music form rooted in the Sylhet and Moymanshing regions. It's deeply woven into Bengali culture, symbolizing unity and togetherness. As we move through this session, you'll not only hear from our panelists, but also experience Dhamail firsthand through some live performances later on in the program. But before we begin, I couldn't help but share a personal experience that highlights Dhamail's power to connect across cultures. Recently, I attended a family wedding in India. It was a wedding between a Bengali, of course, and a Maharashtrian girl. And we found ourselves on the sun-kissed shores of Goa, an unexpected place for Dhamail. We formed a circle, clapping and swaying to songs of Radha Krishna's eternal love. I felt a profound sense of belonging. What struck me even more was how our Maharashtrian hosts were captivated by the dance, its grace and its rhythm, and later joined us with enthusiasm. In that moment, Dhamail became more of a tradition. It was a bridge between communities, a celebration of unity, and a joy that none of us will forget forever. So I just wanted to share that personal experience of Dhamail, a very recent experience. But like many of you, I'm still learning about Dhamail, and I look forward to hearing from our panelists as they delve into its origins, its musical and dance elements, and the ongoing efforts to keep this tradition alive in contemporary times. So if I could introduce our panel speakers one by one. So first of all, I have great pleasure in introducing Nazmul Albab to the stage. Can we have Nazmul Bhai to the stage, please? So as he's making his way to the stage, I'll just give a brief introduction to Nazmul Bhai. He's a journalist, he's a writer and a cultural historian, specializing in Bengali folk traditions. Having spent his childhood in Sunamganj and a lot of his youth in Sylhet, his deep connection to culture and nature shapes a lot of his work. Communication with the culture and interaction with nature play a strong part in Nazmul Bhai's life, and he has a strong desire to spend the rest of his life in culture, tradition and nature. So Nazmul Bhai will share insights into Dhamail's historical roots and its significance in Bengali heritage. Welcome. Next, our guest speaker is Jasmine Chaudhry. If I could welcome Jasmine Chaudhry to the stage, please. Jasmine Chaudhry is a Cardiff City councillor and a human rights activist with over 2 decades of experience in public health and social justice. She's passionate about equality and women's empowerment and has contributed to landmark legislation, including the UK's first law on ending violence against women and girls. Much of her work impacts policy and decision-making at local, national and international level. We're really hoping to hear some thought-provoking insights on gender, tradition and creative freedom from Jasmine Chaudhry. Welcome. And last but not least, we have Shupriya Dev Purkayastha. If I could welcome Shupriya on stage. So, like me, Shupriya is a first-generation British Bangladeshi. She's also in a senior position at Microsoft,
a company that is close to all of our hearts. And she is committed to diversity, inclusion, and community engagement. She also devotes a lot of her time to charitable and voluntary initiatives, and Shupriya will discuss how Dhamail has influenced her identity and well-being, and how it can inspire new generations. So welcome, Shupriya. So as I said, our panelists will share personal experiences and expert views. So, without any further delay, ladies and gentlemen, have you ever wondered how a simple dance can tell stories of love and community through rhythmic clapping and movement? That's the magic of Dhamail. So let's begin our journey into the world of Dhamail. And of course, throughout the session, please feel free to jot down any questions you have. We will have time for questions and answer at the end of the panel discussion. If you want to learn more about Muktoat, as Oshimda said, it's all up on the screen there, I hope, the website where you can learn about the work they're doing to revive and preserve Dhamail. So please do so, but there will be a question and answer session after this discussion. Okay, so my first question is, in no particular order, but I'll go to Jasmine Chaudhry first. I'd just like to hear, firstly, about your perspective on Dhamail and what it means to you and what impact it's had on you personally. Thank you, Ranjita, for the kind introduction. Shubho Novoborsho, Shabaike Novoborsho Shubhetsa. Good afternoon, ladies and gentlemen. It's an honor to join you this afternoon at this great festival. So I can only start with my personal story, actually. And I think as a Bangladeshi woman growing up in Britain, I was born in Bangladesh, in Sylhet, Moulabibazar. I think for me, it always reminds me, Dhamail, as soon as I hear the words of the Dhamail songs that are used every time I attend a wedding or some kind of celebration where we all join into the Dhamail dance. It always takes me back to those childhood days I spent in the village in Moulabibazar, where the aunties would sit around the courtyard. We would hear the stories of lots of kind of social issues, quite often quite sort of significant sort of social change that are going on around us that we don't often, women would not take part in otherwise. This is where the conversations will start, and without even realizing, this is where I feel Dhamail kind of brings out in a patriarchal society, where women are often, আমরা প্রায়ই দেখি যে আমাদের মেয়েরা একটু দ্বিতীয় সারিতে অথবা তৃতীয় সারিতে চতুর্থ সারিতে যেটাই বলেন, we're not certainly in the front runner, when we talk about social change or social movement in the villages I'm talking about now in Sylhet. So for me, this is what it takes me back to my roots, my origin, my heritage, my cultural identity, which I take great pride in. So whether I'm in the sort of national conferences around social justice or public health, I take pride in wearing my sari and sharing those stories about my childhood. Whether I'm in a political, the council chamber, I often go in my sari and talk about those days in the village in Sylhet. So, Dhamail, this is what it takes me back to my cultural heritage, my cultural values and beliefs in sort of a society where people live without any discrimination, any bias based on your social caste, religion. Women and men are seen as equal, and there's those discrimination that we often face on a day-to-day basis doesn't exist. So that's what it takes me back to, those values that I strongly believe in, and that took me into politics and social justice. Wonderful, thank you. Thanks for that wonderful summary of your interest in Dhamail. And we'll, of course, explore social justice and women empowerment with you further along the discussion. Okay, so I'm now going to turn to my left and come to Shupriya. So, Shupriya, as a British-born Bangladeshi, tell me how Dhamail has influenced your life. And more importantly,
why, when you're born and brought up so far away from its origins, what is it about Dhamail that attracts you, inspires you, and even brings you to this stage to speak about it with confidence? Thanks. Thank you for the question, but let me start with saying that I feel very privileged to be on this stage with two very learned people who I know will be able to give you a lot more on the history and background of Dhamail. Also, Shubho Nobobosho to everybody. Sorry, my Bangla is not brilliant, but to start off with, actually, on that point, so my Bangla is not very good. I can understand it, and I even learnt at GCSE. But we never really got to practice it as much because being in the UK, our schooling was in English, and the TV that we watched was in English. But yet my parents would always try to bring a little bit of culture in. And the moments where we got the most cultural input was actually in our community gatherings. So I think very much like you, we had families from the same place. We're actually from Mulay Bajar as well. And the first time I went back was when I was 17 years old. Until then, the only connection I had with Bangladesh was actually in our community halls that we used to rent out, or actually at home as well. Everyone from generally Mulay Bajar would get together. And it'd start off with kirtan, and if it was a special event like like Durga Puja, or it was a wedding, you would then get a spontaneous dance happening. Now, when I was younger, I loved dancing, but I didn't ever have the opportunity to to actually attend classes. There weren't any teachers teaching any sort of classical forms close by, so I would find that actually a bit like Ring Ring of Roses, you could just join in, and I would just join in. And so would a few of my sisters and my friends. And all of those adults that I used to be really, really scared of, all of a sudden were not scary anymore because they were doing very much the same as me. They were all dancing and they were all having a great time. And also some of them would start to show me the steps when I would get it wrong. So the very scary auntie would all of a sudden come and hold my hand and kind of show me the steps as I went along. And it broke down so many barriers for me. All of a sudden, the patriarchal society kind of drifted to the sides for that moment. And that's what I really love about Dhamail, is the fact that we could all come together, whatever age, whatever position in life that we are, and really enjoy ourselves. I felt closer to my mother, I felt closer to my auntie, to my siblings, to absolutely everybody there. So it's something that I've continued to enjoy as I've got older, and I also encourage my daughter. I've got a daughter who's 16. And I'm actually quite fortunate that she also enjoys the musical arts and stuff, not so much dancing. But the great thing about Dhamail is you have musicians, you have singers, and you have dancers. And she can participate through singing where she doesn't like to dance. And I think that's another side of it, is that it doesn't matter what your skill set is, you will find something that will enable you to participate in it. Thank you, Shukriya. That's a wonderful introduction to the impact that Dhamail's had on your life. And like you, my experience is pretty much the same. Although I don't have a daughter to hand down the dancing skills to, but nevertheless, I think it's, as you say, it's a great stress reliever, isn't it? It's, he participates by playing the drum. He does indeed. Yeah, absolutely. Okay, so I'm now going to turn back to my right again, and Nazmul Bhai, welcome again. So Nazmul Bhai, tell us a little bit about a personal experience or story that highlights the impact on yourself of participating or kind of, being involved in the world of Dhamail. অনেক ধন্যবাদ। শুভ বিকেল, শুভ নববর্ষ। আইলারে নয়া দামান, এই যে গানটা জামাইও বলেন কেউ কেউ, এই গানটা প্রথম যখন শুনেছি আমি, এটা আসলে তোশিবার জন্মের অনেক আগে। আমি তোশিবা কেন বললাম, কারণ এখন লোকজন এই গানটা শুনে তোশিবার গান হিসেবে। আমি যখন আইলারে নয়া দামান শুনছিলাম,
তখন এটা জানতাম না যে এটা ধামাইল অথবা দামাইল। আমরা সিলেটি উচ্চারণে এটা বলি দামাইল। এরকম অসংখ্য গান আছে, এখনো আমরা জানি না যে এটা ধামাইল অথবা দামাইল, বাট আমরা এটা শুনি। আমি এই কথা এই কারণে বললাম যে ধামাইল বিষয়টা সিলেটিদের মধ্যে এমনভাবে মিশে আছে যে আমরা কখনো আসলে বুঝতে পারি না এটা ধামাইল অথবা দামাইল শুনছি, কিন্তু আমরা এটা শুনি। আমরা যারা গাইতে পারি না তারাও এটা গলা মেলানোর চেষ্টা করি, এবং আমরা যে নাচের স্টেপটা আছে সেই নাচটা নাচার চেষ্টা করি এবং কিছুটা হয়ে যায়। এটা মনে হয় একমাত্র নাচ যে নাচটা যার ভেতরে কোনো ছন্দজ্ঞান নাই, তালজ্ঞান নাই, সেও মোটামুটি একটা নেচে ফেলতে পারে। এটা হলো ধামাইল। আমি প্রথম এই যে ধামাইল যেটা শুনেছি অথবা দেখেছি, সেটা যে বাড়িতে দেখেছি তখনকার সময়ের সিলেটের একজন ইসলামিক স্কলারের বাড়িতে তা দেখেছি। এটা এই কারণে বললাম যে ধামাইলটা এরকম একটা বিষয় যে আবারও সিলেট চলে আসে। আমি খুবই আঞ্চলিকতা প্রবণ একজন মানুষ, যে সিলেটকে মহান করার জন্য বলছি না, যে সিলেটের নেচারটাই এরকম, সিলেটের মানুষের প্রকৃতিটা এরকমই ছিল, যেটা মুসলমান বাড়িতে এই গান এবং নাচটা হয়েছে এবং আমার মনে হয় এখনো হয়। ধামাইলটা এই যে আমাদের মাঝে এইভাবেই আসে। শুধু ধামাইল না, আসলে সব কিছুই আসে। বা সিলেটের অঞ্চলের যে গানগুলো আসে, বাউল সঙ্গীত যেটা, এটা এত নর্মালি আসে, এত প্রাকৃতিকভাবে আসলে আমাদের কাছে আসে, আমরা সেটা বুঝতে পারি না যেটা ধামাইল, এটা গান, এটা নাচ, এই বিষয়গুলো আসে। তো ধামাইল আমি অনেক পরে আসলে বুঝেছি এটা ধামাইল, এবং আমার মনে হয় আমাদের মধ্যে সবারই এই বিষয়টা আছে যে আমরা শুনি, শুনতে শুনতে মুখস্থ করে ফেলি, এটা উপভোগ করি এবং আত্মস্থ করি, এবং অনেক পরে এটা বুঝতে পারি আচ্ছা এই জিনিসটা এরকম ছিল, আচ্ছা এটা অনেকটা কিতাবি একটা বিষয়। ধামাইলটা আসলে সিলেটির কাছে কোনো কিতাবি বিষয় না। ধামাইলটা হলো উপভোগের একটা বিষয়, ধামাইলটা হলো ধারণ করার একটা বিষয়। এবং আমার কেন যেন মনে হয় যে অসীম একটা কথা বলেছেন যে আমরা সম্ভবত শেষ প্রজন্ম এই যে কি রিলস বা ফেসবুক সোশ্যাল মিডিয়ার আগে। এটা মনে আরেকটা বিষয় যে আমরা মনে হয় শেষ প্রজন্ম, এই যে ধামাইলকে ধারণ করা প্রজন্ম মনে হয় আমরাই শেষ। এরপরে যারা আসবেন তাদেরকে শেখাতে হবে। আমাদেরকে কেউ শিখিয়ে দেয়নি, আমরা এমনি এমনি এর সাথে সম্পৃক্ত হয়েছিলাম, এমনি এমনি এটা ধারণ করেছিলাম। পরে সম্ভবত এটা অন্য আলোচনা। তো এরকম বসে আসলে আলোচনা করার যে প্রক্রিয়া, এই প্রক্রিয়ার সাথে আমি অভ্যস্ত না, কথা হয়তো অন্যদিকে চলে যেতে পারে। তো আমি আরেকটা কথা বলে শেষ করি, ধামাইলটা কিভাবে আমাদের সাথে মিশে আছে। আমার মায়ের বয়স এখন ৬৮ বছর, শুদ্ধ ভাষায় বলে 68, এবং এখনো যদি উনার এই বয়স, উনাকে যদি আমি এখানে নিয়ে আসতে পারতাম, উনি স্বাভাবিকভাবে ওনার শারীরিক যে অবস্থা আনা সম্ভব না এখানে আসার পর একটু পরে ধামাইল হবে, আমার মনে হয় আমার মা কিন্তু উঠে দাঁড়াবেন এবং ধামাইলে উনি শরিক হবেন। আমার বিয়েতে আমার স্পষ্ট মনে আছে যে আমার মা রান্নাঘরে বসে এই যে গান গাইছেন, এই গানটা আসলে ধামাইল ছিল। এটা আসলে এমন একটা বিষয় যে আমাদের সাথেই এটা মিশে আছে, আমরা জোর করে এটাকে নিজের ধারণ করতে হয় না, এবং খুবই স্বাভাবিক একটা বিষয়। আমরা সবাই ধামাইল জানি, ধামাইল গাই, এবং মনে হয় আর অনেক বছর, আমি আশা করি এটা আর অনেক বছর, অনেক যুগ আমাদের সাথে থাকবে। ধন্যবাদ। Thank you, Nazmul bhai. That was a wonderful intro into your perspective on Dhamail. তো আমি আপনার কাছেই থাকবো। আমি আমার বাংলা খুব একটা ভালো নয় স্টেজে, but anyway, please bear with me. তো what do you believe to be the origin of Dhamail? কারণ অনেক জায়গায় রিসার্চ করে দেখা যায় চণ্ডীদাসের সঙ্গে অ্যাসোসিয়েট করা, তারপরে আরও কিছু ওয়েবসাইটে গেলে দেখা যায় রাধারমন দত্তর কত লেখা। তো আপনার মানে what's your opinion on the origins of Dhamail? এটা আসলে এটা এই যে প্রশ্নটা, এটা আমার জন্য একটু বিব্রত করবে। এটা এত একাডেমিক একটা বিষয়, আমি আসলে একাডেমিক মানুষ না।
তবে এই বিষয়ে যেটা হলো, ধামাইল তো আসলে মানে শেষ পর্যন্ত এটা সিলেটের একটা বিষয়। সিলেটে গানের নানা ধরনের ফর্ম আছে। একদম সত্যি কথা বলতে আমি এক জায়গায় দেখেছি, আমি বলতে পারবো না, এখন যদি কেউ বলে যে কোথায় দেখলেন, যে এটা কীর্তনের সাথেও সম্পৃক্ত আছে। এটা আমার কেন যেন মনে হয় যে সিলেট যেহেতু শেষ পর্যন্ত জলবর্তী একটা এলাকা, আপনি যদি সিলেটের পূর্বাঞ্চল বাদ দেন তাহলে বেশিরভাগ অঞ্চলই জলমগ্ন থাকে অথবা জলের মানুষ। এবং এই যে জলের মধ্য থেকে যে সুর এবং তালগুলো উঠে আসে, এরকম একটা ভাব আছে যে এখানে আসলে মানুষ নানান ধরনের গান করেন, নানাভাবে নিজেকে প্রকাশ করেন। এবং ধামাইল তো তৈরি হয়েছে আসলে শেষ পর্যন্ত ঈশ্বর বন্দনায়, পরে এটা সবার সাথে মিশে গেছে, বিয়ে বলেন বা অন্যান্য আচারের সাথে মিশেছে। কিন্তু প্রথম যারা তখনকার সময়ে তো আসলে শেষ পর্যন্ত তার নিজেকে উজাড় করে দেওয়ার একটা ভাবনা ছিল, সেটা থেকে এসেছে। এবং আমরা বেশিরভাগ ধামাইল, যদিও রাধারমণের ধামাইল পরিচিত, কিন্তু আপনি দেখবেন যে এখানে মুসলমান যে কবি যারা ছিলেন বা এখনো আছেন, তারাও কিন্তু ধামাইল লিখছেন। সেই হিসেবে শেষ পর্যন্ত এটা আসলে একটা গান এবং সংস্কৃতির একটা অংশই হয়েছে। শুরুটা হয়েছিল হয়তো ধর্মের একটা ইয়ে থেকে, তো পরে শেষ পর্যন্ত এটা ওই যে বিবর্তন বা বিবর্তিত হতে হতে শেষ পর্যন্ত গানের একটা ফর্ম এবং ওই যে লোকজ একটা, সিলেটের লোকজ একটা সংস্কৃতির আরেকটা ধারা, এর বেশি আসলে আমার মনে হয় না। বাট এটা নিয়ে কেউ যদি তর্ক করতে চান তাহলে আমি তো করতে পারবো না। Thank you for your perspective there. Thank you. So I'm going to move on to Jasmine Chaudhry again. Women play a central role in defining Dhamail dance tradition. But why is Dhamail traditionally performed by women, and what does that say about gender roles in this tradition? Wow, it's a difficult question. I think, I think the lead that women take in Dhamail dance form, singing form, I think that's where the kind of collective identity as a Bangladeshi or Bengali women, that kind of collective identity, cultural identity, I think gives women some additional strength. This is my personal view. আর মেয়েরা কেন দামাল নাচে নেতৃত্ব দেন, সেটা এই প্রশ্নের উত্তর আসলে আমার জানা নেই। এখানে যদি কেউ জানেন প্লিজ বলবেন একটু। কিন্তু নেতৃত্ব দিচ্ছেন এবং আমাদের সংস্কৃতির রক্ষায়নে নারীদের যে ভূমিকা, আমার মনে হয় দামাইল ফর্মে এটা খুব বেশি প্রকাশ পায়। তো এটাই। আর আমার মনে হয় যে ওই যে সম্প্রীতি বলেন, আমাদের যে পারিবারিক একটা বন্ধুত্ব, একটা সম্প্রীতির মধ্যে আমরা সবাই বেড়ে উঠেছি বা বড় হয়েছি বাংলাদেশে, in the Bengali culture which we see, মেয়েরা বোধহয় এখানে, আমার মনে হয় সবাই এগ্রি করবেন, মেয়েরা বোধহয় এই বিষয়গুলোতে একটু নেতৃত্ব দিয়েই থাকেন। এই যে আমাদের পারিবারিক বন্ধুত্বের সম্প্রীতি, এসব ভূমিকা আমার মনে হয় নারীরা বা নারীদের নেতৃত্বটা আমরা সবাই বোধহয় একটু বেশি আশাই করি। কালচারাল সংস্কৃতির ক্ষেত্রে হোক বা আমাদের যে কোনো সোশ্যাল চেঞ্জ হোক, social resistance hook. I think Dhamail provides, dance as an art, I think provides that platform for women to express not only their emotions, not only their creativity, but often at times of sort of social unrest. It's a voice, it gives them a voice to voice those concerns they have, the challenges they face, and quite often without saying anything you can protest about those inequalities, the injustices in society we often see. So I think this is probably why women tend to take a kind of more of a lead role in this. Yeah. Absolutely. So it's contributed to women's empowerment, basically. Great. Thank you for that response there. Moving back to Shukriya.
Shukriya. So I'm just going to come on to, you mentioned about passing on, so you learned from your older generations, you're trying to pass on to your younger generations. How can younger generations be encouraged to participate in the value Dhamail? What are your thoughts on that, and what are the challenges with that in the UK? So I think, look, when I was younger, I just used to participate because it was an opportunity to dance, and we didn't get many of those. So for me, it came from very much an opportunity to showcase my skills and hone my skills. But I think, Oshinda talked about it as well, in that we have to teach. What I'm learning more and more as I'm understanding the songs better, I mean, it is a chorus song almost, so, there's someone that takes a lead, and then you're able to, or rather everyone else in the circle then repeats the song, so you learn. As my Bangla has got better, I've started to understand the lyrics better, and I've really understood that it is a story that's being told. And now when I recall, and somewhat preparation for this as well, I remember occasions where there'd be a song and then they'd debate which song comes next. And what they talk about is, well, we just went and, John Boriasi, so we need to go and do this now, and then we need to do this. And what each song is telling the story. Now, in order for us to, help our younger children or the younger generation, we need to actually be able to almost translate those stories for them so they understand it. Language is a barrier. We can bring our younger generations together through music, through dance, and through singing. The fact that it has the opportunity for you to repeat the lyrics, if they're, sung legibly. I think sometimes when I was younger, I think you said it, Dada Chikkardia, it was not legible all the time. So I think we need to be more conscious of actually teaching them, which is why I'm really grateful that, Gorimashi is teaching my daughter, and she's getting the right words and the right lyrics, and that enables her to also understand, so she can also help her friends understand. There is a story in it, there's a method in it. It's not just a congregation, it tells of our past. So I think we as adults maybe need to take more of a thoughtful process to this and say, well, yes, let's bring us together, let's help them enjoy, but also at some point, let's help them understand why we're singing this song and then this song. And it has to be a repetitive process. It can't be just one-off. And I think events like this are great for opening that up. Making those videos, archiving those stories are really, really important. But the community needs to really come together and put some effort behind bringing our kids along. Otherwise, actually, because it's spontaneous, that spontaneity will go. I was at a wedding yesterday, and I remember most of my Dhamail was during Odibash, which is the night before the wedding. But this wedding didn't have an Odibash. So, I really missed the fact that I didn't dance all night long Dhamail. But that is the route that we're going down with weddings when this used to be a regular occurrence. So if we want to keep that alive, we're going to have to really think about how do we do that, and how do we create those moments and those opportunities to bring that love for the art form back to life again. Great response, Shukriya. I think it's so important to understand why we perform Dhamail, and the storytelling is the most powerful kind of learning that we get from Dhamail. So on that note, I'm going to come to Nazmul Bhai again. So is Dhamail just about the love of Radha and Krishna, or are there other themes that we can learn about through Dhamail? আমি একটু আগে যেটা বললাম এবং আপনারা দুজন যেটা বললেন যে শেষ পর্যন্ত একটা গল্প বলা, হ্যাঁ, গল্পটা শুরু হয়েছিল রাধা এবং কৃষ্ণ, এবং এখনো শেষ পর্যন্ত গানে এই বিষয়গুলো আসে, এই উপমাগুলো একটা পরম্পরা আছে সেই হিসেবে আসে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আসলে সময় বদলায় এবং সেই সময়ের গল্পগুলো যুক্ত হতে থাকে, এবং এক এক সময়ের কবি তার সময়কে যেহেতু ধারণ করেন, তিনি হয়তো রাধা এবং কৃষ্ণের সেই ধারণাটাকে নিয়ে তার নিজের গল্পটাই তো আসলে বলছেন। শেষ পর্যন্ত
আমি আবারও আমি যেটা মনে করি যে এটা আসলে বের হয়ে আসছে, যে নিজস্ব লোকাচারের মধ্যে চলে আসছে। ওই যে ধর্মের ভেতর থেকে বের হয়ে এসে জনমানুষের মধ্যে একদম মিশে যাওয়া, যেটা এইটা আসছে। এবং ওই গল্প বলার যে স্টোরি টেলিং যেটা বললেন, এটা আসলে শেষ পর্যন্ত একটা গল্প বলাই, আমি ওইটাই থাকতে চাই, ওইটাই ধরে রাখতে চাই। আর মাঝখানে একটা বলি, আপা যেটা বললেন, যে আপনি যেটা প্রশ্ন করলেন যে নারীরা নেতৃত্ব দিচ্ছেন, এটা আসলে ওই যে এটা একটা সময় কিন্তু এটা অন্তপুরের একটা বিষয় ছিল, যে বাঙালি মেয়েরা বিয়ে উপলক্ষে হোক বা অন্য কোনো অনুষ্ঠানই হোক, তারা কিন্তু ঘরের ভেতরে এটা পারফর্ম করতে পারছে। এটার জন্য আপনাকে খুব হাটে মাঠে ঘাটে যেতে হচ্ছে না, একদম আপনার ছোট রুমের মধ্যে এটা হয়ে যাচ্ছে। এইটা একটা মনে হয় একটা কারণ যে সিলেট অঞ্চলের নারীরা খুব আত্মস্থ করেছেন ধামাইলকে, এটা গ্রহণ করেছেন এবং এর চর্চাটা তাদের মাধ্যমে এতদিন ধরে টিকে আছে। পুরুষরা সেই অর্থে আসলে এই যে ধামাইলের নাচের সাথে ওইভাবে তো আসলে যুক্ত না, এবং এই গানটা এতদিন ধরে টিকে আছে কারণ আমাদের মা, মাসি, আমাদের বোন, তারা এটা আসলে এইভাবে গ্রহণ করেছেন এবং এই চর্চাটা করে যাচ্ছেন। এবং এইখানে ওই যে হ্যাঁ, রাধাকৃষ্ণ এই গানের একটা সবচেয়ে বড় অনুষঙ্গ, এই গানটা তৈরি হয়েছে এই কারণে, কিন্তু এরপরে আসলে এটা বেরিয়ে এসেছে, এটা আমি মনে করি। ধন্যবাদ। Thank you, Nazmul Bey. Before I move on to the next question, are there any questions from our audience? I did ask for you to jot down any questions. Any hands up? Pushpita. Shame. Thank you, Mukhtar. First of all, three amazing women sitting in front of me and in the panelist. These three women, honestly, I always look up to you three. You guys are amazing. And yeah, now thank you, bye. I don't know you, never had the opportunity to meet you, but thank you for being so brave, sitting in between three amazing women, and normally it's other way around, 5 men and 1 woman sitting there. This is, I'm very used to it. Thank you, Mukhtar, for bringing women up here. And yeah, so as we are talking about Dhamail and how can you involve like women to come out and dance, I think it's very important because in the society, I'm talking about society in the UK, still women are deprived, still women are sitting at home and cooking and cleaning and looking after moms. So how can you, I'd like a question to you, as you are a pioneer for counselors and looking after women and you taking the lead of other women organizations. So how can you involve like women in general, like not here you see there's faces we always see. So apart from those faces, how can you bring more women from like Tower Hamlets, from Eastham, from Newham, and making it in a like a public, massive public area, and then bringing all the women who don't go out and who don't dance, and then bring them on the stage and in the field or in the park to enjoy this. And do you have any idea? And then we can organize it in Red Bridge, we can organize in Cardiff. So we have the responsibilities. Thank you, Mukhtar. Thank you. That's a great question, a challenging one. So who would like to answer that one? How can we... I will add one more question and then Okay, and we have one questioner from over there as well. Okay, so my question is, I understand Dhamail started 300 years ago, and then it goes on. Of course, it's rooted with the Kirtan, which is medieval literature. So after these 300 years, how do you define the cultural freedom of women in Bangladeshi community in UK or in Bangladesh? How free they are to do this practice? Great. Thank you. Who wants to answer that one? Shupria? Or... Maybe you can start with the first one. Okay, thank you. 2 great questions. Thank you, Pushpita and Oshimda. If I can start with how do we engage and involve more women from our communities. I think events like this is a great start. So thank you once again to Oshimda and everyone involved with Mukto Arts. As I
said at in my response to the first question, I think for me, as a Bangladeshi Sylheti woman living in the UK, this is connected to everything about me, my values, my identity. So I think our cultural identity, promoting, through a form like Dhamail or dance that brings that collective identity forward, I think will help us to encourage more women from our communities to come forward without shaking that status quo, about saying, making a kind of an announcement that we're rebelling against the patriarchal society and all of that. You can do it in a very softly way through this kind of events, through Dhamail dance, celebrating. It's about celebrating our cultural heritage. কারণ আমাদের আত্মসত্তার ব্যাপারে আমার মনে হয় অনেকেই আসতে চান এবং এই ধরনের ইভেন্ট হলে আসবেনও, আমার যতটুকু ধারণা। আর yeah, celebration. We love celebrating, whether it's through food or cultural, programs, weddings. We Bengalis in general love celebrating. So celebratory events is a great way to engage women and men from our communities. And it is about bringing women and men together, I think. A lot of our events tend to be segregated in a lot of the women's organizations that I've been involved with. They're exclusively for women, and I don't think that helps us to fight those kind of battles and struggles. আর আমি আরেকটা কথা আসলে যুক্ত করতে চাচ্ছিলাম না, কিন্তু করতে হবে, কারণ আমাদের which touches on অসীম দাস question. I think আমাদের আমরা যতই বলি I think events like this helps us to break down those barriers, those social discrimination, বৈষম্য বিরোধী এই শব্দটা আমি এখন মুখে নিতেও ভয় লাগে, কারণ আমাদের বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের ফসল আমরা সবাই দেখছি কি হয়েছে বাংলাদেশে। সো আমার মনে হয় এই বর্তমান পরিস্থিতিতে বর্তমান যে প্রেক্ষাপট বাংলাদেশে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ওইখানে আরো বেশি প্রাসঙ্গিক হয় আমাদের এই একসাথে আসাটা, আমাদের ঐক্য, আমাদের ঐতিহ্য, আমাদের যে চেতনাগুলো দিয়ে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে বাঙালিদের অস্তিত্ব, ঐতিহ্যের যে চেতনাগুলো ছিল, আমার মনে হয় খুবই আরো বেশি প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। কারণ আমরা যে মৌলবাদের দেখছি, ওইখানে আমাদের যে সবারই এটার দায়িত্ব নিতে হবে, শুধু পলিটিশিয়ানদের দেওয়া যাবে না যে ওনাদের ব্যর্থতার জন্যই আমরা আজকে এখানে। আসলে আমাদের সবারই এই দায়িত্ব নিতে হবে। আমরা সবাই ব্যর্থ হয়েছে আমাদের সংস্কৃতিকে ধরে রাখতে, আমাদের নেক্সট জেনারেশনের কাছে সেটা পৌঁছা দিতে। আমার মনে হয় আমরা সবাই ব্যর্থ হয়েছি। থ্যাংক ইউ। Thank you, Jasmine Chaudhry. And we've got one question on the left side. Sorry, Shupriya, did you want to add something to that? Is that okay? Yeah. I just wanted to say also, look, I mentioned earlier that being born and brought up here, we were limited in terms of our exposure to Bengali culture. And in fact, I was brought up on Bollywood because that was the films that we had available. And somewhere in between, we're a little bit of a lost generation actually. The pride of being Bengali and the pride that we should feel in our cultural heritage has been a little bit lost in some of us, right? So I think we, as parents, as elders, as this generation, a good mix of people from, Bangladesh and born and brought up here, is to actually be proud of what we have, and to bring it to the forefront. If you look at the Punjabi community, you look at the Gujarati community, actually they're really proud of Navratri. They talk about it quite openly. I've got to say a lot of, the individuals in my community don't necessarily talk about Dhamail. They don't talk about what we do. And hence why I will go on to work calls during Diwali or during other celebrations in Asari. I've started to do it a lot more because I've realised that I need to show up. And individuals within our organisation, unless they can see others do it, they're not going to do it either. And we will start to lose our heritage. So I think we've got to be proud of who we are. And we've got to be proud of, what our parents brought us up with. That's what's going to be really, really important.
Really valuable words. Thanks, Shukriya. I'm just going to take a question from that side. থ্যাংক ইউ দামাইল সবাই তো ভালোবাসে আমার কোয়েশন হলো যখন বয়স্ক লোকেরা মহিলা কি ভদ্রমহিলা দামাইলে আসে ওরা চান্স পায় না অ্যাকচুয়ালি দামাইলের বিট নর্মালি ফাস্টার স্পেশালি আমি সুপিরিয়ার দামাইল দেখেছি I had to move out of the way because she dances so fast that just she pushes me out of the way. So এটা আপনারা যারা মিউজিশিয়ান আছেন আমার ভাই যে মিস্টার গোস্বামী উনি তো ঢোল বাজান সো এটার বিটটা আপনারা কীভাবে চেঞ্জ করবেন যে বয়স্ক মানুষ বা যারা ডিমেনশিয়া হয়ে যাচ্ছে তাদের কীভাবে আপনারা পার্টিসিপেট করছেন বিকজ ইন দিস কান্ট্রি ইউনো এই সমস্ত যে ডিমেনশিয়া বা একটু কিছু প্রবলেম হয় ওরা এনকারেজ করে যে গো ডান্সিং ইউনো আমি ইংলিশ ডান্সিং দেখেছি সার্কুল ডান্সিং ওয়ান স্টেপ ডান্সিং বাট দামাইলের এটা কোনো পসিবিলিটি আছে কি না এটা আমার কোয়েশ্চেন এটা কি নাজমুল ভাই আনসার করবেন? আমার মনে হয় এটা সম্ভব, কারণ এটা তো নিজের ইচ্ছে মতো নাচা। কে কি নাচলো আপনি একটু বাইরে চলে আসবেন এবং নাচবেন নিজের মতো করে। Sorry. I was going to say, Dani, you'll remember that it actually does start off slow. So Dhamail always starts off slow and gets faster and faster and faster. No, but that's at the end. And hopefully you'll get to see some of that today. So it is meant to bring everyone together. And like I said, you know, my dad has got dementia and he loves Dhamail. And the men generally start off with the slower dance. And as it gets faster, they move into the centre and carry on the slower pace. And the women who want to go fast, yes, I'm one of those, will then go round faster in the circle. So it is one of those dances that can bring everyone together. I think she's saying there's a place for everyone in Dhamail. Okay, so time is pressing on. So I am going to come back to you, Shukriya, actually, because I think working for Microsoft, so all things digital, yeah? So how can we preserve the Dhamail dance for future generations through digital platforms and beyond, of course? And don't say AI, please. I have to, actually, because as you were talking, I was sitting there going, I really do hope that you make your the written words available outside of paywalls. Because if you do, then when I ask for lyrics, for example, or when I ask what is the origin of Dhamail to Copilot, it will be able to find the information. So if we don't make it available on digital platforms, if we don't make it available in written form, in video form, in audio form, which as AI develops, it will get better and better and better. But it has to be available to AI because the kids nowadays are using AI, right? They're all looking at platforms that can help them find information quicker. It's not a bad thing. It's not cheating. They're just finding the sources quicker and educating themselves quicker. So yes, we need to make them AI friendly. AI isn't necessarily the answer, but I do think we need to make them AI friendly. And I think what you're doing is fantastic. And as you were going through everything you're doing, I'm sitting there going, okay, we're going to have a conversation about how we can make it all available on digital platforms. Probably As long as you're not replacing the humans with robots. Probably I will intervene on that. Okay. So extended reality is the new reality, and we can build things using the extended reality with embedded AI and machine learning that can give people the first-hand experience. Again, headset or the Ray-Ban or new, metaverse glasses that you can wear, and you can be part of a group of Dhamail, and then you dance. You are dancing on your own, but when you dance, you will feel you are in a group. So this is the new thing that probably next time, if Heritage Fund support us. Excellent. I can see an application coming on for AI funding in Dhamail. Okay, so just finally to wrap up now, if I could ask Jasmine Chaudhry and Nazmul Pay to say a few final words for us. Thank you. Thank you. I think I'll close on where I started. Dhamail is not only about our heritage, our identity, our history. It's all, about preserving that.
but it's also about how we take our cultural identity and values to our next generation and the generation after that. And I think one of the thing that pulls me about Dhamail, pulls me most, is how inclusive it is. And going back to the question over there, I think all my memories of Dhamail is how my grandmothers and my aunties and my mum and we would all be, there would be 4 generation kind of joining in the same group of Dhamail wedding celebration and things. It would be, বিত্তমান থেকে শুরু করে আমাদের বাসায় যারা কাজ করতেন তারা সবাই জয়েন করতে পারতেন ওখানে। তো ওই যে বৈষম্যের যে আমাদের অন্যান্য ফর্মাট নাচের ফর্ম হোক অথবা সংস্কৃতির আমাদের সেলিব্রেশন হোক, অনেক জায়গায় আমরা ওই বৈষম্যগুলো দেখতে পারি। কিন্তু দামাইলের ক্ষেত্রে আমার মনে হয় কিছু কিছু মানে আমাদের বিয়ের বা ওই ধরনের অনুষ্ঠানে আমি ওইরকমও দেখেছি যখন ওইখানে ওই ধরনের বৈষম্য কিন্তু নেই, অনেকেই জয়েন করতে পারেন যারা হয়তো ফ্যামিলি মেম্বার না, হয়তো কোনো বাইরে থেকে কোনো সংগঠন থেকে আসছেন অথবা কাজ করেন ওইখানে, দারওয়ানের ওয়াইফ আমি দেখেছি যে একটা ওয়েডিংয়ে জয়েন। সো I think I'll close there about the inclusivity and how vital that is for our the kind of society we want to live in. Thank you. Thank you, Jasmine. যে শেষ কথা যেটা বললেন জেসমিন আপা, যে সবার একসাথে হওয়া যেটা আর টিকে থাকার একটা বিষয়, আমরা সব কিছুই এটা আমাদের সম্ভবত খুব বাঙালিরাই মনে হয় এরকম সব কিছু নিয়ে চিন্তা করি যে টিকে থাকবো কিনা, আমি থাকবো কিনা, আমার পরে থাকবে কিনা। এই বিষয়গুলো খুবই আপেক্ষিক। যা টিকে থাকার সে এমনিই টিকে থাকবে, যা টিকে থাকার না সে চলে যাক। আমি এটা ধরে রাখতে পারলাম কিনা আমার সময় পর্যন্ত, আমার মনে হয় এটা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। এর বেশি যদি আমরা চিন্তা করি আমাদের ব্লাড প্রেশার বেড়ে যাবে, আমাদের নানা অসুখ বিসুখ আসবে, এটা আসলে হওয়ার দরকার নাই। এবং আমি এটা নিয়ে সন্তুষ্ট যে আমি এটা শিখতে পেরেছি, আমি এটা নিয়েই সন্তুষ্ট আমার বউ আমার সাথে ধামাইলে অংশ নিতে পারে, আমি এটা নিয়ে সন্তুষ্ট যে আমার মা এই তার প্রায় 70 বছর বয়সে এই বিয়ের কোনো অনুষ্ঠানে গেলে তিনি যে গানগুলা গাওয়া হয় সেটাই উনি সুর মেলাতে পারেন। এবং আমি এটা নিয়েই সন্তুষ্ট যে আমি আজকে এখানে এসেছি, আমার ছেলে আমার সাথে এসেছে। আমার মনে হয় আমার জন্য এটা এনাফ। আর খুব সমাজ নিয়ে যারা ভাবেন তাদেরকে আমি ভাবতে দিন, আমি ওইটা নিয়ে ওই পর্যায়ে যাচ্ছি না। সবাইকে ধন্যবাদ যারা আমাকে শুনবেন। Thank you so much to all of our speakers, and thank you, ladies and gentlemen, and young people here for being such an engaged audience throughout today's panel discussion. So a few takeaways from today's discussion. So Dhamail's more than a dance. It's a vibrant Bengali folk tradition that brings people together. It embraces diversity, embraces inclusion. We've explored how Dhamail plays a vital role in personal expression and happiness, and provides a joyful outlet for creativity and connection. Our panelists have highlighted Dhamail's unique power to empower individuals, particularly women, and how it continues to evolve. And thank you for your engaging questions as well. So thank you once again to Mukta Arts Brit Bangla Heritage Festival. There are many more performances that are going to delight you and come to the stage shortly. So thank you once again for your time today. Thank you. Wonderful. Thank you.